مساء الخير للجميع. أنا ليديا يوسف من مركز المحبة والمحبة سنتر، وعندي النهاردة مدام كليم ماري ومدام هند معايا. هنتكلم عن أهمية اللعب. I don't know how to say this word in Arabic because of العين. But anyways, اللعب مع الأطفال الصغار. فهيكون حلقة جميلة، hopefully مفرحة كده. هنتكلم عن الأطفال مع بعض، وأهمية اللعب معهم. أولا التنبيهات للمحبة سنتر. أول حاجة، يوم الأربعاء هنعمل إفطار في المكتب بتاعتنا في رمضان كريم لكل أخواتنا هنا في ناشفيل. فهنعمل إفطار في المكتب وهنتكلم عن قضية فلسطين مع أخواتنا الفلسطينيين في المكتب اليوم ده. فهيكون على الساعة 6:30 أو 7 بالليل، وهيكون في المكتب. هنعمل RSVP علشان لو حد عايز يجي أو يقدر يجي. of course الجميع ممكن يجوا للمكتب اليوم ده. تاني حاجة، يوم السبت ده هنعمل فصل Introduction to Arabic Calligraphy، الكتابة بالعربي، بس الكتابة الفنية. أنا عارفة في كلمة في العربي علشان كده، بس الكتابة الفنية ده هيكون introduction، حاجة بدائية، مع أستاذ محسن رمسيس. طبعا هو فنان هنا في ناشفيل، وهيعمل البرنامج ده يوم السبت على الساعة 10 الصبح. فلو عايزين تفهموا إزاي ممكن نتعلم مع بعض الفن بالكتابة العربي، ممكن تيجوا، وعلشان هنعمل فصل في الصيف كامل علشان ندرس الفن ده مع أستاذ محسن رمسيس. الحد الجاي إن شاء الله على الساعة 5 زي كل أسبوع هنعمل لايف ستريم مع محامية عن إزاي أجيب order of protection. مش عارفة بالعربي الكلمة دي إيه، بس ال order of protection هي حاجة جاية من المحكمة تقول إن الشخص ده ما يجيش جنبي، أو يعني لو جه جنبي هيكون في مشكلة، والمحكمة هتدخل بين الاتنين. فده حاجة كبيرة بس مهمة جدا للناس اللي حاسة في مشكلة في الشغل أو في البيت، ومش عارفين ازاي يتصرفوا. ده حاجة حلوة علشان يعني يبدأوا يفكروا يعملوا ايه. يعني في أوقات لما نكون في حاجة وحشة أو في يعني منطقة وحشة مش بنفكر clearly، وعايزين يعني وقت لنفسنا. فالمحامية هتكلم عن ال order of protection وأهمية ال order of protection من المحكمة، وإزاي نجيب ال order of protection وحاجات، يعني الحاجات حول ال order of protection. علشان ال order of protection مش لازم محامي I think معك. لو عايزين تبعتوا الأسئلة قبل اللايف الأسبوع الجاي ممكن تعملوا كده، ونسأل المحامية من غير اسم. السبت بعد السبت ده 16 إبريل هنعمل يوم الدايبر في المكتب، وهنعمل يوم كبير. عندنا حاجات كتيرة في المكتب زي ملابس، عندنا بيد شيتس، ملايات عندنا جديدة، شوز جديدة، جزم جديدة، حاجات كتيرة، ألعاب كتيرة. فهنعمل يوم قبل العيد كده علشان نفرح مع الأولاد. فده هيكون 19 إبريل، مش السبت ده، السبت بعده في المكتب على الساعة 10 الصبح. وطبعا هيكون في الدايبر، فده آخر أسبوع علشان تملوا الابليكيشن للسنة دي، الابليكيشن الجديد للسنة دي علشان تاخدوا الدايبرز كل شهر.
آخر حاجة هنعمل في الشهر ده في أبريل هنعمل book club علشان الأولاد مع مكتبة ناشفيل العامة. المكتبة دي البوك كلاب ديت عبارة عن الأولاد هيتجمعوا على الزوم كل يوم جمعة من الساعة 4 ل5 على الزوم، وهيكلموا عن كتاب لسنهم كده، وبعد كده هيفرجوا على الفيلم بتاع الكتاب. فهيكون يعني وقت مفرح للأولاد علشان يعني يعرفوا ناس زيهم في المجتمع، ويعني يعني يقروا، وده actually أهم حاجة إن يقروا ويحبوا القراية علشان يعني يقابلوا ناس جديدة في حياتهم. فده هيكون كل يوم جمعة من الجمعة ده من الساعة 4 ل5 على الزوم، وفي حجز أو RSVP علشان نعرف مين جاي كل أسبوع. فأنا هحط كل اللينكات في الكومنتس علشان لو حد عايز يحجز لأي حاجة أو يعمل RSVP يقول أنا جاي. اللينك هيكون في الكومنتات. و actually آخر حاجتين، أول حاجة في survey مع فاندربيلت مع مستشفى فاندربيلت، وعايزين ناس من منطقة ويليامسون كاونتي علشان يملوا الابليكيشن ويعملوا مقابلات بالعربي أو بالإنجليزي لمدة يعني نص ساعة لساعة عن آرائهم في الصحة هنا في تينيسي، إدارة الصحة عموما أو يعني رعاية الصحة هنا. فبس آرائكم وعايزين ناس يعني مصريين وعرب عايشين في ويليامسون كاونتي. فهعمل الابلكيشن هحط الابلكيشن في الكومنتات علشان لو حد عايز يعمل المقابلات ديت ممكن يقول لينا. واخر حاجة في survey تاني علشان community schools. السيرفي دي علشان نقول عايزين نشوف ايه هنا في ديفيدسون كاونتي في منطقة ديفيدسون او منطقة ناشفيل. فمهم جدا برضو للأهالي، للناس اللي عارفين ايه بيحصل في المدارس، للطلاب برضو، أي حد عايش في ناشفيل عايز يعبر عن الحياة في المدارس ممكن يتكلم عن السيرفي دي. فأنا هحط كل اللينكات في الكومنتات. ودلوقتي I'm going to pass it to Miss Hind to introduce Miss Clemery. مساء الخير عليكم جميعا. أنا سعيدة جدا إن أكون معاكم مرة تانية. أول حاجة عايزة النهاردة كليم ماري، اسمها كليم ماري كاجيراس. هي شغالة مع مكتبة ناشفيل العامة تقريبا من 2012 بعد 10 سنين شغل في الموضوع مع المكاتب ومع التدريب الأكاديمي في الدراسات الدينية مع قطاع التعليم. هي برضو عندها الدكتوراه من الجامعة بتاع فاندربيلت. البرامج بتاعتها بتشتغل حوالين الدراسة أو المحو الأمية للأسر في وقت مبكر جدا، وهي برضو عندها جائزة أو حايزة على جائزة مكتب ناشفيل العامة لبرامج التوعية. بتقدم ورش كتيرة جدا لمحو الأمية عن الكتابة والقراءة للأسر ومجموعة كتيرة متنوعة في المجتمع بتاعنا. هي من مواليد بورتوريكو وبتتكلم اللغتين الإنجليزية والإسبانية. شكرا. Thank you so much for that wonderful introduction. Ms. Hind, can you hear me? You're welcome. Oh, thank you. Thank you. Okay, so welcome everyone. Yes, I can hear you. Okay, great. Welcome everyone to tonight's library workshop.
مرحبا بكم كلكم النهاردة معانا في ورشة جديدة للتعليم أو تعليم القراءة والكتابة. Tonight's a theme is called the learning power of play. النهاردة الموضوع هيكون على قوة اللعب في التعلم. So I'm from a program at the library called Bringing Books to Life. أنا شغالة مع برنامج في المكاتب العامة اسمه جلب الكتب للحياة. So we do all sorts of things to get young children excited about books and excited about stories from an early age. So by the time they enter kindergarten, they're ready to learn. Go ahead. اوكي بنعمل حاجات كتيرة ونجيب مصادر كتيرة عشان نخلي الأطفال الصغيرين يبقوا متحمسين جدا إنهم يقروا وإنهم يبقوا مهتمين بالقصص والكتب. So we in these workshops and these parent workshops in particular, I like to say that we want everyone who has young children in their lives. الورش العملية دي بنحب ندخل فيها الأسر اللي عندهم الأطفال اللي في سن صغير. We want everyone who has young children in their lives, be they parents, grandparents, aunts and uncles, older brothers and sisters, to love reading and love sharing books with young children. فأي فرد من أفراد الأسرة سواء الأب، الأم، الجد، الجدة، الخالات، الأعمام، أي حد الإخوات الكبار سواء لو عندهم أي حد في الأسرة من الأطفال الصغيرين عايزينكم تساعدوهم أو تخليهم يحبوا الكتب والقراءة. So we want everyone to love reading and love telling stories with young children. So by the time they enter kindergarten, they're ready to learn to read. احنا عايزينكم تحببوا لهم الكتب وقراءة القصص عشان لما يدخلوا المدرسة ويدخلوا المستوى بتاع الكيندرغارتن يكونوا مستعدين انهم يتعلموا. So in this workshop, we are talking about play. بس في الورشة بتاعت النهاردة احنا هنتكلم عن اللعب. We like to say that play is a child's work. It is a child's job to play. فعايزين نقول ان اللعب هو الشغل بتاع الطفل، العالم بتاع الطفل هو اللعب او الالعاب. So when children are playing, they aren't just playing to waste time or to play, they're actually learning. فالأطفال في الوقت اللي هم بيلعبوا ده مش مضيعة للوقت أو إنهم بيعدوا الوقت كده، لا ده هو الوقت اللي هم بيتعلموا فيه. Through play, children learn about themselves and the world around them. من خلال اللعب الأطفال بيتعلموا حاجات كتيرة عن نفسهم وعن العالم اللي حواليهم. And also through play, children learn social skills. ومن خلال اللعب الأطفال برضو بيتعلموا مهارات اجتماعية. So when children play, they're learning how to get along with others, how to work with others, how to share, how to take turns. فالأطفال هم بيتعلموا إزاي يتصرفوا ويتفاعلوا مع الناس اللي حواليهم، إنهم يشاركوهم أو إزاي إنهم
آم، ياخدوا أدوار، يعني أنت دورك دلوقتي دوري أنا. And also, when play asks a lot of us, language wise, we communicate a lot when we play. والأطفال وهم بيلعبوا بيستعملوا جدا اللغة، فبيتكلموا أكتر هم بيلعبوا. And that's the connection between play and reading. We use a lot of language when we play that we then use to read and write. وهي دي العلاقة ما بين اللعب، يكون عندهم علاقة ما بين اللغة والقراية، وبعدين كده هيبتدوا يتعلموا يقروا ويتكلموا ويكتبوا. And also, books, the books that we read, the stories we tell can inspire play. وكمان الكتب أو القصص اللي احنا بنقراهم للأطفال ممكن يعملوا لهم إلهام وهم بيلعبوا. We can act out stories or pretend we are doing we are in the story ourselves. فأحيانا الأطفال وهم بيلعبوا بيحاولوا يمثلوا أو يتقمصوا الأدوار بتاع القصص اللي هم قروها أو اللي احنا قريناها لهم. So tonight, to help us think about play, we are going to use the idea of construction. فالنهاردة في الورشة دي هنتكلم عن فكرة التركيب أو البناء. So where we are doing this workshop from in Nashville, Tennessee, there is construction everywhere. واحنا بنعمل الورشة دي دلوقتي في أشغال بناء كتيرة جدا في ناشفيل. So a lot of children really love books about construction, about the vehicles, about putting things together. والأطفال بيحبوا جدا الكتب أو القصص اللي بتتكلم عن البناء أو التركيب أو الآلات بتاعت البناء. Also, sometimes we play like, for example, putting blocks together or other things. We're constructing, we're building things to play with. واحنا احيانا او الاطفال وهم بيلعبوا بيحطوا او بيقعدوا يركبوا المكعبات او اللي بيسموهم البلوكس، المكعبات فوق بعض عشان يركبوا حاجة او يعملوا شكل او يعملوا بناء لحاجة معينة. So, and also sometimes when we play, we are constructing, when we play pretend, we are constructing, we are building whole new worlds. واحيانا والاطفال هم بيلعبوا وهم بيمثلوا انهم بيلعبوا حاجة، فهم كده في خيالهم بيبنوا عالم خيالي. So play, so we're going to actually tonight read a book about construction and about playing to help us think about play. فالنهاردة في الورشة دي هنقرأ كتاب عن البناء، ازاي ممكن نبني حاجة عشان نعرف ازاي الحاجات بتتشكل في اللعب. So we are going to read a book right now. فهنقرأ الكتاب دلوقتي. So this book is called Tap Tap Bang Bang by Emma Garcia. الكتاب زي ما انتم شايفينه اسمه تاب تاب بانج بانج. الكاتبة اسمها إيما غارسيا. Yes.
So we are going to build something to play with. فاحنا النهارده هنبني حاجة عشان I see a saw. أنا شايفة منشار. So let's see what we are going to make. فهنشوف احنا هنعمل ايه بيه النهارده. Now, there's lots of sound effects in this book, and I want you to repeat the sounds at home. That way, we're reading together and having fun and playing together. الكتاب ده فيه أصوات كتيرة لحاجات، فأنا عايزاكم تقلدوا الأصوات دي في البيت. Look at all these tools. What can we do with them? We have all sorts of tools. Let's see. بصوا على كل الآلات دي. We can. احنا ممكن نعمل بيها ايه؟ We can creak, crawl, cut with the saw. Can we make that sound together? Creak, crawl. And chippity chip with the chisel. Chippity chip, chippity chip. Let's see. Oops. My pages are stuck together. We can bang, bang with the hammer. Bang, 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 bang. And tappity tap in the nails. We're putting in the nails. Tappity tap, tappity tap. Oh, we have a drill. We can zzz, zzz, make a hole with the drill. Let's make that sound together. Zzz, zzz. And twizzle twist with the screwdriver. Twizzle twist, twizzle twist. Think of my pages. We can twirl the bolts and spin the nuts. So twirl, twirl, spin, spin. نحاول نقلل الأصوات اللي هي بتعملها دلوقتي في البيت. صوت المنشار. We can gravity grip with the pliers. You see the pliers? Gravity grip. And stickity stick with the glue gun. Stickity stick, stickity stick. We're gluing something together. We can turn with the spanner. And clamp tight with the vise. We can check with the level. We got to make sure that it's straight. My father taught me how to use one of these. And measure with the tape measure. Measure. We're seeing how long it is. We can whack with the mallet. So let's whack. And lift with the jack. We're lifting something up. We can rub with the sander. We're building something out of wood. And slap and slosh with the paintbrush. Oh boy, look at all of these tools. What did we make with all of these tools? Are we ready to see? We made a go-kart. Now let's go. I hope you like this book. Miss Hind, are you there? Hello? I think we may have lost some folks, Lydia.
We can't hear you, Miss. Okay. Hopefully she comes back. Yes. But I can take over just in case. We'll see Okay. how well this goes. Okay, no problem. No problem. We'll wait for Miss Hind. Thank you. Thank you. So, all right. So, we've been talking about how children learn best through play. كنا بنتكلم عن قوية اللعب في تعليم الأولاد. So, we are going to talk, we've talked a little, but we're going to talk more about the things play helps children learn. فهنتكلم دلوقتي أكتر عن إيه هما بيتعلموا لما بيعلبوا مع القراية مع بعض. Okay, great. So we talked about how play helps children learn social skills, how to get along with others. أولاً مع اللعب الأطفال بيعلموا إزاي نتكلم ونلعب ونتفاعل مع بعض نتعامل مع بعض. So we learn, when we play, we learn how to share. Can you hear me? أولاً Oh. yes. Perfect. Keep going. لازم نشارك في اللعب. Miss Hind, are you there? Yes, I'm here. Can you hear me? Yes, great. I don't know. It's slow. I was hearing everything, but you guys couldn't hear me. Oh no. Okay, well, I'm glad we got it fixed. We're going to go back a little bit, okay? Okay, no problem. Okay. So we and Lydia translated, so we're all good. So Good. play helps children learn a lot. Children learn best through play. الأطفال بيتعلموا أكتر وبيتعلموا أحسن من خلال اللعب. So, and we've already talked a little about this earlier. وإحنا اتكلمنا على الموضوع ده من شوية. But play helps children learn how to get along with others, social skills. واللعب بيعلم الأطفال إزاي يتفاعلوا مع الناس ويكسبوا مهارات اجتماعية. How to share. إزاي إنهم يشاركوا. How to take turns. إزاي يستعملوا الأدوار أو ياخدوا أدوار متبادلة. How to work with others, collaborate with others. إزاي يعني يتفاعلوا أو يتشاركوا collaborate. إزاي يتشاركوا أو يتعاونوا مع الآخرين. How to work together. Yes. How. So go ahead. Yes. How to, if you lose a game, how to lose graciously. وإزاي إنهم لما يخسروا تكون عندهم روح رياضية. We learn a lot about ourselves and how about others through play. فبنتعلم حاجات كتيرة عن نفسنا وعن الآخرين وعن الناس التانية اللي حوالينا من خلال اللعب. So we also learn through play, children learn problem solving, how to solve problems. والأطفال برضو هم من خلال اللعب بيتعلموا إنهم إزاي يحلوا المشاكل. So think of the image of a child or you putting together some puzzle pieces. بصوا على الطفل بتاعكم أو أنتوا لما بتكونوا بتلعبوا البازل. شوفوا إزاي بيحاول يركب الصورة، يعني يحاول يلاقي القطع عشان يكمل الصورة. Excuse me. So, these don't go together. فبصوا دي مثلا الشكل ده ما يمشيش مع الشكل ده. Let me try another one. These go together. بس احاول الاقي مثلا قطعة تانية القطعة دي ماشية مع دي فبيتركبوا مع بعض صح. So in play, children learn to try new ways of doing things. فالأطفال من خلال اللعب بيتعلموا إنهم يستعملوا وسائل أو طرق تانية عشان يحلوا المشاكل. So we learn how to solve problems when we play. فبنتعلم إزاي نحل المشاكل من خلال اللعب.
We also, and this is the connection between reading and play. ودي هي العلاقة أو الرابط ما بين اللعب والقراءة. So play helps us. Play asks, when we play, it asks that we communicate a lot. فاللعب بيخلينا نتواصل أو نستعمل اللغة أكتر. We are developing our language and vocabulary when we play. فاللغة بتاعتنا بتتطور والمصطلحات طبعا بتتطور، بنكتسب مصطلحات وكلمات جديدة. So if we are playing pretend, for example, pretend cooking, we are talking a lot about what things are and how we're going to use them. فلو احنا مثلا بنمثل ان احنا او الطفل هو بيلعب بيمثل انه مثلا بيطبخ او البنت بتطبخ، فهي بتستعمل الكلمات اللي خاصة بالطبخ والحاجات دي، فاللغة بتتطور عندها. So for example, okay, I use this for my hair, but maybe if we're playing, we're using this to stir something. So we are using a lot of language to communicate our ideas. فمثلا ده مشط انا بسرح بيه شعري، بس في اللعب ممكن استعمله كحاجة بخلط بيها الاكل، فانا كده بستعمل حاجة وبستعمل الخيال بتاعي عشان اخترع افكار جديدة وانا بلعب. So if we're playing a specific game, there's specific vocabulary that goes with it, whether it's a sport or a board game. فاحنا لو احنا بنلعب اي حاجة او اي لعبة معينة، فكل لعبة ليها المصطلحات او الكلمات بتاعتها، سواء بنلعب اي لعبة او مثلا بنلعب حاجة اللي هي مثلا طاولة او حاجة اللي بتستعمل اي خشبة او ورق. When we learn vocabulary, we then learn to apply it in other occasions. We know what things we know what people are talking about or what we are reading about once we've already learned it through play. فاحنا لما في الاطفال او احنا لما بنتعلم او بنكتسب كلمات جديدة فبنستعملها في مناسبات على طول مع الناس، وفي نفس الوقت بنبقى عارفين الناس بيتكلموا على ايه وهم بيتكلموا. ده طبعا من كل خلال الكلام او الكلمات اللي احنا اكتسبناها في اللعب. So when we learn to communicate and use vocabulary and the names of things when we play, we then know what, for example, if we then encounter those words when we are reading, we understand what we are reading about. فاحنا لما بنحب نتواصل او نستعمل كلمات جديدة اللي احنا اكتسبناها اثناء اللعب، فده بيخلينا نستعمل او نعرف العلاقة ما بين الكلمات دي والمجالات التانية اللي هي بتستعمل فيها. So like we said earlier, play is a child's work. فزي ما قلنا من قبل، اللعب هو العالم بتاع الطفل او هو شغل الطفل. It's how they learn about themselves and the world around them, and it's how they learn language. فده ازاي من خلال اللعب بيتعلموا حاجات كتيرة عن نفسهم وعن الناس التانية، ودي الطريقة اللي هم بيكتسبوا بيها اللغة. So right now we are going to do a little bit of playing. فاحنا دلوقتي هنلعب شوية. I want you to find, for example, a piece of paper. I got one from my desk. ندور مثلا على ورقة. أنا معايا ورقة هنا على مكتبي. Any piece of paper. أي ورقة مش مهم. So we know children will play with anything. وإحنا عارفين إن الأطفال ممكن يلعبوا بأي حاجة. And that's a good thing. ودي حاجة كويسة.
So we are going to play with this piece of paper. We were talking about construction earlier. So we are going to construct something. We're going to make something with this piece of paper. اوكي، فبالورقة دي احنا قبليها اتكلمنا ازاي ممكن نستعمل ازاي ممكن نبني، فخلينا نبني حاجة بالورقة دي. And you can fold, twist, bend, rip your paper however you want. فممكن بالورقة دي نطويها، نلفها، نكرمشها، نقطعها زي ما احنا عايزين. I want you to make something out of this piece of paper, and I'm going to do it too. اوكي، بس انا عايزاكم تعملوا اي حاجة بالورقة دي. انا هعمل حاجة دلوقتي، بصوا. So, okay. You can fold your paper, whatever you want to make something with it. And if your child is there, talk to them, describe to them what you are doing. اوكي، فعايزاكم تعملوا اي حاجة بالورقة اللي عندكم، ولو الطفل معاكم برضو قولوا له، اشرحوا له انتوا بتعملوا ايه. You can talk, use descriptive language, describe maybe how the paper feels or looks. اوكي، فممكن وانتوا بتعملوا الحاجات دي توصفوا للطفل الورقة احساسها ايه مثلا. Maybe you're using shiny paper. ممكن تستعملوا ورقة بتلمع. Or paper that's really rough feeling. او ورقة مثلا الملمس بتاعها خشن شوية. Maybe you're folding it in a particular way to make something. فانتوا ممكن دلوقتي بتلفوها بطريقة عشان تعملوا منها حاجة. So for example, I did an accordion fold on my paper. فأنا بالورقة دي عملت زي الكورديون. I folded it back and forth. قعدت بلفها كده وكده وكده. And I made a fan. بس بصوا أنا عملت كده مروحة. So we can make whatever you want. Sometimes parents love to make paper airplanes. Those are so fun to make. فممكن تعملوا أي حاجة. في ناس كتيرة أو أبهات وأمهات بيستعملوا الورقة عشان يعملوا طيارة، وأنا بحب ده كده جدا. Maybe a flower or a house. ممكن وردة أو بيت. You can fold your paper however you want. ممكن تلفوا أو تعملوا بالورقة اللي انتوا عايزين. And maybe this is a way to inspire a story or talk to your child about, for example, children love to hear stories about when their grown-ups were children just like them. ممكن وانتوا بتلفوا الورقة تبتدوا تحكوا قصة للطفل تجيبوا أي قصة من دماغكم، والأطفال بيحبوا جدا يسمعوا قصصكم أو القصص عنكم وانتوا صغيرين. So there's a reason why I made a fan. I learned to make these when I was a little girl. وأنا عايزة أقول لكم إني بحب أعمل المروحة كده. أنا عملت المروحة كده عشان وأنا صغيرة كنت بحب أعملها. I learned to make these as a little girl in Puerto Rico, where I'm from. كنت بحب أعمل الورقة كده أو مروحة كده من المنطقة بتاع بورتوريكو اللي أنا منها. So our schools normally do not have air conditioning there and it gets hot. فالمدارس هناك عندنا ما فيهاش مكيفات والجو بيبقى حر. So I learned to make a fan to cool myself off in the afternoons. بس تعلمت إني أعمل المروحة دي عشان أروح على نفسي بعد الظهر لأن الجو بيبقى حر جدا. So when we play and we can start telling our children stories, maybe about when we were children or telling them stories about when they were smaller, even younger. فالأطفال بيحبوا جدا القصص، وانتوا بتلعبوا معاهم احكوا لهم قصص، قولوا لهم وانتوا صغيرين كنتوا بتعملوا ايه، او هم لما كانوا صغيرين في سن أصغر كانوا بيعملوا ايه. بيحبوا جدا الحاجات دي. Or maybe you make up your own story. Maybe you make up your own story. Yes. Yeah. أو ممكن إنكم تخترعوا قصة من عندكم. So once upon a time, there was a princess who went to a very elegant party on a hot summer night.
فممكن تقولوا كان يا مكان في قدم الزمان أميرة كانت جميلة جدا راحت لحفلة كانت معمولة بعد الظهر. And she brought a beautiful fan to keep herself cool. فجابت معاها مروحة جميلة جدا عشان تروح على نفسها. And you can keep telling a story that way. وانتوا كملوا القصة كده. So what we play, when we play with our children, that can inspire stories as well. واحنا بنلعب مع الأطفال ده بيلهمنا إن احنا نخترع قصص أو نتخيل قصص. And when we tell stories to our children, they learn how to tell stories as well and learn to better understand what it is that they read. واحنا بنقرا قصص او بنحكي قصص وبنخترعها لاطفالنا هم كده كمان بيتعلموا انهم يخترعوا قصص من دماغهم ويتخيلوها. So when we tell stories to our children and they learn to tell stories, they learn that stories have a beginning, a middle, and an end. واحنا بنحكي قصص للاطفال هم برضو بيتعلموا ازاي يحكوا قصص وبيعرفوا ان كل قصة فيها بداية وفيها وسط وفيها نهاية. So when children are later on reading, if they can understand and see the structure in the story, they can better understand what it is that they're reading. وهم بعد كده لما هيبتدوا يقروا هيبتدوا يفهموا البنية بتاعت القصة أو الحاجة اللي هم بيعرفوها فبيفهموها أكتر وده طبعا من خلال القصص. And storytelling skills, vocabulary, transfer from Arabic to English. وطبعا من خلال القراءة المصطلحات أو الكلمات الجديدة ممكن تنتقل من الإنجليزي للعربي. So once a child already has an image in their mind for the word fan in Arabic, for example, they see this, oh, I know what this is. It's a fan. I know the word in Arabic. They already have the vocabulary, the foundation of the vocabulary they need to understand. Skills transfer from whatever language you speak at home to English. فهم الأطفال بيعرفوا إن دي كلمة مروحة هم عارفين إن دي مروحة باللغة العربية فممكن المهارة دي تنتقل من الإنجليزي للعربي. So and also how to tell a story that transfers from Arabic to English. ونفس الشيء وهم بيحكوا قصة ممكن زي ما بيحكوها من العربي يحكوها بالإنجليزي أو العكس. Most stories have structures no matter what language they're told in. فكل القصص عندها بنية مش مهم أي لغة هي بتتحكي بيها. So we have played and we have talked. Okay. فإحنا لعبنا وإحنا بنتكلم. So like remember, play is a child's work. وزي ما قلت لكم افتكروا دايما إنه اللعب هو شغل الطفل. When children are playing, they're not just wasting time. They're never wasting time through play. فالأطفال هم بيلعبوا ما تفتكروش إنهم بيضيعوا وقت عمرهم ما بيضيعوا وقت أثناء اللعب. They are doing important work, learning about themselves and the world around them. بالعكس شغلهم أثناء اللعب بيبقى كويس جدا لأنهم بيتعلموا حاجات كتير عن نفسهم وعن العالم أو الآخرين. And when we play with our children, we are building relationships with our children. وإحنا بنلعب مع أطفالنا إحنا كده بنبني علاقة معاهم. We are showing them that they are important to us. فإحنا كده بنبين لهم إنهم مهمين جدا بالنسبة لنا. Children love it when their adults spend time with them. الأطفال بيحبوا جدا لما البالغين أو الأبهات بتاعتهم أو أمهاتهم يقضوا وقت معاهم. And also children love it when their parents are silly with them, when their parents have fun and laugh. والأطفال بيحبوا جدا لما باباهم ومامهم بيكونوا يعني بيلعبوا معاهم وبيعملوا الحاجات المضحكة والطفولية معاهم. And that happens when we play and when we tell stories and read books.
وده طبعا بيحصل أثناء اللعب أو أثناء القراءة وحكاية القصص. So I think we have time, if you don't mind, for one more book. فلسه عندنا وقت لكتاب تاني لو ما عندكوش. This is another fun little book about construction. ده كتاب تاني جميل جدا عن البناء. This book is called Stanley the Builder. الكتاب ده اسمه ستانلي ذا بيلدر أو ستانلي البناي. By William B. اسم الكاتب ويليام بي. So this is really cute. I will let you read it, right? Yes, just let me read it. Okay, And okay. yes, I excellent. don't wanna We have lots of tools again. Stanley the Builder. Can we say hello to Stanley? Hi, Stanley. What are Stanley and Myrtle doing? Myrtle has just bought a plot of land. She asked Stanley to help her build a new house. Oh. First, Stanley clears the site with his orange bulldozer. You gotta have the land, okay? Then he digs out the foundations with his yellow digger. He's digging out the dirt. Charlie has come to help. There's Charlie. Stanley pours cement into the hole. Don't walk on it. It's still wet. Laying bricks is very tricky work. Stanley taps the bricks down. Oh, look, he has a mallet. Charlie checks they are level. Building houses is hot work. Myrtle has brought Stanley and Charlie some orange juice. Thank you, Myrtle. Charlie nails the shingles onto the roofs. Stanley puts the windows into the holes in the walls. Two windows, I think. Finally, Stanley and Charlie paint the house in Myrtle's favorite colors, red, white, and blue. Oh. Myrtle is very pleased with her new house. She's very happy. It's beautiful. Thank you, Stanley. Thank you, Charlie. Oops. Well, what a busy day. It says Stanley's house. Stanley's going home. Time for supper. Time for a bath. Oh no, my pages are stuck together. And time for bed. Good night, Stanley. The end. Thank you, everyone, for reading that with me. شكرا ليكم جدا انكم قريتوا الكتاب ده معايا. So I'm going to now show you, Lydia, we are now going to talk about the literacy kit. I got you. Yeah, go ahead. I was interpreting for Lydia. Look at me. It's necessary work, Miss Hen. So parents, we have 20 literacy kits available. Okay. لحضراتكم عايزة أقول لكم إن عندنا 20 كيس للقراءة والكتابة. Miss Lydia is going to put a Google form link. And so this is available for the first 20 parents that sign up. ليديا هتحط موقع على جوجل نموذج على جوجل ل20 شخص أو 20 أسرة اللي يشاركوا معانا. So you have to get, because we need your address so we can mail these to you at home. فمحتاجين العنوان بتاعكم عشان نبعت لكم الكيس ده للبيت. So first of all, you're going to get a book, Building a House.
You're going to get a book. أو يوصلكم الكتاب. Okay. And you're going to get this literacy kit. It's a bag full of information and fun stuff from the public library. يوصلكم الكيس ده مليان بحاجات كتيرة أو أدوات للقراءة والكتابة من ناشفيل محافظة ناشفيل. So some crayons. فألوان. We have a pencil and a glue stick. أوكي. قلم رصاص وصمغ أو للصمغ. And we're also going to, this is so you can write, make art projects, and also a pair of scissors for children. اوكي مقص للاطفال وحاجات كتيره عشان للقراءه او الحاجات اليدويه الاعمال اليدويه. If you've been to one of our workshops before, parents, you know what's in the bag, but I'm letting everybody know in case this is the first workshop they've been to. اوكي لو جيتوا قبل كده الورشات عملناها قبل كده فانتوا عارفين الكيس فيه ايه، بس ده للعائلات الجديده اللي اول مره تشارك معانا. Parents, these scissors cut hair. I don't want you to be surprised if it happens. اوكي عايزه اقول لكم ان المقص ده ممكن يقص الشعر، فما تستغربوش لو لقيتوا الشعر مقصوص. All children will cut their own hair at one point. I did it. اوكي كل الاطفال بيقصوا شعرهم في وقت من الاوقات، انا بنفسي عملتها. I just don't want you to be surprised if they do it with these scissors. فأنا مش عايزاكم بس تستغربوا أو لأن لو عملوها بالمقص ده. We have some beautiful scrapbook paper, maybe to make books with beautiful covers. في عندنا هنا أوراق ملونة ومتشكلة حلوة جدا ممكن تعملوا بيها كتاب. We have both big and small pieces. فعندنا قطع كبيرة وقطع صغيرة. We have information about library programs and services. وعندنا معلومات كتيرة عن خدمات وبرامج المكتبة العامة. A list with all with books at the library that are great for infants, great for babies. اوكي عندنا لستة بتاعت الكتب الكويسة جدا للأطفال الصغيرة جدا. By the way, all of the books we read tonight are available at Nashville Public Library. كل الكتب اللي قريناها النهارده على فكرة موجودة في مكاتب ناشفيل العامة. You're going to get these wiki sticks. ودول ستيكس اللي هم زي عواميد أو عيدان صغيرة. Yeah. So these are like little flexible wax covered ropes. فدول زي ما يكونوا أسلاك متغطية بالشمع، سهل عليكم تطوها زي ما انتوا شايفين كده. Some children need to touch letters. They learn through touch. They need to touch letters in order to learn them. اوكي ففي أطفال كتيرة بيتعلموا من خلال اللمس، فبيحبوا إنهم يلمسوا الحروف عشان يتعلموها، زي الحرف بي هي كده كاتبة. Or maybe you can make a magnifying glass and be a letter detective. أو ممكن تعملوا مثلا مكبرة وتبقوا محققين. Can you find the letter H? And look. ممكن تلاقوا الحرف H. And they stick to the book. وممكن يلزقوا في الكتب. We found it. Parents, maybe this is something I think parents and grown-ups should be in charge of because these stick to carpet. بس عايزاكم بالنسبة للعيدان دي إنكم تاخدوا بالكم جدا منها لأنها ممكن تلزق في السجاد. So maybe mom or dad are in charge. And also, these melt in a hot car if left in direct sunlight.
فخليكم دايما مسؤولين على العيدان دي، وعايزة أقول لكم برضو إنها ممكن تدوب لو قعدت في العربية في درجة حرارة مرتفعة. So maybe mom or dad are in charge of this. فخلي ماما والبابا هم اللي مسؤولين على العيدان دي. And finally, a special gift, Play-Doh. وطبعا الهدية المميزة العجينة بتاعت الألوان Play-Doh. So part العجينة. of learning how to play is learning to play in places that are appropriate. So we don't play with this on the carpet. We play with it on the table. فالجزء مهم جدا أثناء اللعب إن إحنا نعرف نلعب فين. فبالنسبة للعجينة دي ما بتتلعبش فوق السجاد، لازم نلعب فوق الترابيزة. But Play-Doh is a great toy. It even builds fine motor skills, strong hands that are necessary for writing. والبلاي دو أو العجينة دي مهمة جدا للعب، وكمان بتساعد الأطفال في الحاجات اللي هم يحركوا صوابعهم وإزاي يلعبوا بيها ويحسوا بالنسيج بتاع العجينة. And you can make anything you want with Play-Doh. وطبعا ممكن تعمل أي حاجة وتشكلوا أي حاجة بالعجينة بتاعت البلاي دو. That is our whole workshop. Parents, are there any questions? اوكي، هي دي الورشة بتاعتنا، احنا خلصنا. هل عندكم أي سؤال؟ Miss Lydia has put the link to get the free book and craft kit. We're going to mail it to you. She has put it in the chat or in the comments. اوكي، ليديا حطت هنا في مكان بتاع الدردشة أو الشات اللي هو الرابط عشان توصلكم الهدايا دي، تضغطوا عليها. طبعا يمكن تملوا نموذج عشان ال20 شخص الأولاني ياخد الكيس بالهدايا. There is also a survey, parents, because if you would be so kind as to fill it out, because we want to know what you think about this workshop. The survey is unfortunately we only have them available in English and Spanish. I do the Spanish part. اوكي، وفي برضو هنا رابط على استبيان بتاع الورشة بتاعت النهاردة، عايزين نعرف رأيكم فيها، بس للأسف ما عندناش بالعربي، عندنا بس بالإسباني والإنجليزي. أنا بعمل الإسباني. So I want to thank you everyone for your time and for your attention this evening. فشكرا لكم جدا النهارده على مشاركتكم وعلى انتباهكم معانا. And I hope that you've learned something about how important play is for children. فأتمنى انكم تكونوا اتعلمتوا حاجة مهمة النهارده عن أهمية اللعب بالنسبة للأطفال. And I hope you have a great evening playing with your child. وأتمنى لكم مساء سعيد جدا في اللعب مع أطفالكم. Thank you very much. شكرا لكم. Thank you. All right. Have a good evening, everyone. Thank you. Thank you, Lydia. Thank you, Ms. Hind. Thank you, Miss Clemery. All right. All right.